tumeweza kuwekeza. So kwanza kabisa I would like to welcome our chairman aweze kuwasalimia mahali yuko. That's our chairman and he also our dad, and whenever he's kwa area things huwa zinaenda straight, sababu mambo ya kuwekeza akiwa area, sababu ameona mengi, huwa na to advice do this because of tomorrow, sababu watu wengi sana wamelia sababu ya pesa, watu wengi sana wamelia sababu ya kuwekeza. So we usually get advices from him, and that's why when we say this today, hata kesho ndivyo tutaweza kusema. We have Jackie ambao mmekuwa mkiongea naye kwa simu. Jackie ni amesimamia marketing. We have kama tulivyosema, we have the GM who is Mr. John Kangara ambao mnamsikia pia kwa radio anaenda hizo interviews, and we have our CEO who is Wamboi, and hapa nikiwa kama director Fred Kahura. So what we usually say, tukikuja kwa ground tunakujanga una verify yale mambo ambayo tumeweza kukueleza kama hivyo ndivyo mambo yalivyo. So mimi ametouch about venye mmekuja mmeelezewa, that is Masinga Police Headquarter, we have Masinga Boys, we have CDF office, we have land registry. Hizo zote si ndizo umesikia kwa advert, si umeverify. And I have a customer ambaye ako hapa ambaye tutakuwa tukiissue title yake. He bought with us, Mr. John Onyego, si ndio? Yes, he bought with us just the other day. He was not believing that he can get a title within a short period. Now here he is today. He'll be we shall be issuing his title under his name. And John, once we give you that title, ukisha sign pale, take that title and ujifanyie search. Uverify ya kwamba title niya, it is under your name. We as Golden Dream, whatever we tell you today, we usually ensure that that's what will happen in the near future. And because of that, mimi nitaguza tu maneno ya title deed. Once, what we usually do in all our projects, we don't buy a succession land. What is a succession land? Sababu hizi ni mambo ambazo tunataka tunawaelimisha. Ndivyo hata kama ukienda kununua mahali pengine ukwe ukijua ya kwamba nilisikia jina succession, hiyo ni kumaanisha nini? A succession land is when a parent is not there. Ni ile shamba ya kurithi. Mzazi hayuko pale, na mzazi kama hayuko pale amewaachia na title iko shamba iko jina lake. So mnaanza kuchukua death certificate, mnaenda kwa area chief, mnaanza kuandikiwa barua, mnaanza kuprocess that title deed ndivyo iweze nini kuwa transferred kwa jina yenu. A succession huwa inachukua 9 months to 1 year. And because of that, as company ya Golden Dream, we don't buy a land which is under succession. Kwa nini? Unaweza jiuliza kwa nini? One, ile sababu ya kwanza hatununui shamba ya succession, jambo la kwanza ni kwamba we don't issue certificates, we issue title deeds. If you give you a certificate today and that land is under succession, that means after 1 year that land will appreciate. Tumekuja kwa barabara ambayo the contractor already has been given a consite. It's only maybe hajapewa funds. Na sisi huwa tutaki kusema maneno ambayo ni ya serikali, but all we know that hiyo area, hata umekijionea hiyo barabara venye iko, if the MP is there, the land registrar wako pale, having the chief, hiyo nini yao, office zao ziko pale. So hiyo haitaki story mingi kuipaka mafuta, itapewa nini? Itawekwa lami. Lakini mimi sitaki kuambia itawekwa lami kesho, itawekwa lami next month. Hiyo si ni ya serikali. Wacha mimi nikuambie what will happen in our projects. But what we know, ukianzia from hiyo barabara imeguza Embu Kiritiri Highway, it is 1 kilometer to 2 kilometers mpaka hapo ambao unaingia Masinga Dam, and you see hiyo barabara ama hiyo area it serves the 7 fork dams. We have Kindaruma ambapo tunatoa hii mchanga ambao tunajenga nayo upande wa Thika, upande wa Nairobi. Kama utatoa Mai Mahiu unatoa huku, ama unatoa Masinga huko Masinga Dam. So hiyo barabara ndio ina join, and it joins Masinga. Masinga is sub county for Machakos County. Ndio maana huduma zote za serikali ziko mahali wapi? Mtu ambaye ako hii area lazima ataenda wapi? Lazima ataenda pale. So ita join Embu Kiritiri Highway. Na sisi huwa tunafanya, we don't start from that. Kuanzia hii Embu Kiritiri Highway kukuja hapa ni dakika kidogo sana. It is we talk of around 3 kilometers. Lakini kutoka pale huwa tunasema it is 5 kilometers. Ndivyo wewe uweze kujionea ama
zile vitu ambazo tumekueleza ziko pale kwa ground. Hiyo lami, I was talking about succession. Hiyo lami ikiwekwa saa hii na succession inachukua 1 year. That means your land, your plot will appreciate haraka sana. Si ni kweli? That means in 1 year shamba yako ambao ulinunua 100,000 hautakuwa ukiuza 100,000. Is that true? So what will happen if a land is under succession, the companies ama wale watu ambao wanarun watu najua naongelesha mtu ambaye directly ama indirectly amenyang'anywa pesa, rafiki yake ama yeye mwenyewe ama ndugu yake ama pengine mzazi wake amepitia haya, na akisikia jina mchanga anasema hapana, hata funga hiyo station. Mimi sitaki kusikia mahali mchanga watu wananena maneno ya mchanga ama maneno ya ploti, sababu mimi nilinyang'anywa. So we are talking to the victims. But what we usually say, and that's why we are very cautious on the project that you are issuing ama we are selling. We usually say that kwa nini hatununui shamba ya succession? Ikimaliza 1 year, sio shamba itakuwa imeappreciate. So since wewe uko na certificate, hiyo shamba inarudishwa kwa soko. Mnaweza kutuma message ama inarudishwa kwa advertisement. Kunasemekana there's a project ambayo imekuja na hiyo barabara iko na lami, lakini wewe unajua mahali ununua hakuna lami. So unafikiria wamenunua project nyingine karibu, na sababu ya venye masiku inakimbia, kama sasa tunaingia mwezi wa 6. Si kweli? So mwaka inaenda sasa tunaenda mwaka iko nusu. Just the other day tulikuwa tunasema that we would like to finish this year of 2021 well. Is it? And tukaandika mambo ambayo tunataka mambo iweze kuafikiana ama ambayo tunatarajia itakuwa kabla ya mwisho wa mwaka. Kama sasa tunaenda katikati ya mwaka na tukifika mwisho wa mwaka, so what will happen? Ikirudi kwa soko, hata usikie kuna shamba ambayo iko na lami, wewe hutakimbia sababu unajua kaploti kangu kakose. And that's when utajipata one day you have a certificate na mwanzako akona title deed, lakini bacon ni zile. And in this land, in Kenya, you cannot win a case with a certificate. I cannot produce a certificate, na huyu mwingine produce title, you win the case ukiwa na certificate. And that's when unapatanga double allocation huwa zinaingia, sababu ya kitu tunaita tamaa, greediness. Sababu wakisharudisha kwa soko, wewe ununue, si title ilishatoka after 1 year, upate title, nitakueleza aje shamba si yako. Kama saa hii Mr. John akienda afanye search, si utatoka jina lako. That means I cannot be able to sell that land anymore. Siwezi ifanye double allocation because the land belongs to you. And that's why all our lands are under subdivision and they have ready title deeds. What is a ready title deed? Ready title deed ni kusema tushanunua lile shamba, tushamalizana na mwenyewe, tushaingia kitu ambacho tunasema ya kwamba ishaingia subdivision, imetoka kwa subdivision imeingia kwa county registrar ama the land registrar office, imechukuliwa na surveyor, the district surveyor. Akishachukua ishaingia hiyo process ya numbering. Tukiwa kwa ile shamba nyingine nitaonyesha the numbers zile huwa zinapeanwa pale kwa lands. Unaona? So hii yenye iko 1 2 3 4 5 6. Si hivyo utapata like your number is 70 59. Lakini your number here kwa hiyo shamba number 88. Unaona? Number 88 ndio alinunua kwa hii project number, hiyo project nyingine ambayo iko 1 km from Masinga town. Lakini his title it is 7059. Sababu tukisha produce ipewe mutation, ipatiwe numbering, zile number ndizo sasa sahihi ni ya owner. Because of that ndio maana we don't buy a succession land. Ndivyo tuweze kuondoa hizi story mingi. Atunamaliza 1 year kama huna title, unamaliza 2 years kama hujaipata title. Unajiuliza si afadhali hiyo pesa ningechukua niweka kwa biashara. Si ni ukweli? It could be multiplying na ingekuwa inaleta faida. So we don't want you to continue with the pain. Ama release your pain kwa generation yako. Tulikuwa tunanunua mashamba tukanyang'anywa, ni sawa. Lakini as Golden Dream we are here to bring sanity. And bringing sanity is not easy. We are here to bring order kwa maneno ambayo tunasema maneno ya shamba. And that ile kitu umekuambia umesikia kwa media, ile kitu umeona kwa Facebook account yetu, ile kitu ambacho umeona ndio kwa sahihi kwa ground, ndio uko hapa uverify. When we talk that sisi tunakata mashamba ya 9 meters road, huwa tufinyi shamba hii by next week, sababu mwenye alituuzia alikuwa anaishi hapa. Ukiangalia hapa palikuwa na fence kwa hizi plot na alikuwa anaishi kwa hizi 54 55. Ndio maana uliona pale tumeingilia kwa gari
hiyo ni ploti, lakini ndipo barabara, sababu hapo ndipo nilikuwa anapita. Na ukiangalia kuna watu wa huku ndanga Kikwetu tunasema Kariaria ndao, ile inatoanga maziwa ndio ilikuwa imefensiwa, ndio ilikuwa njia yake. But from next week, sababu tushamaliza kutoa hizi fence na ukiona post zake ziko pale chini tunakuja kuiweka ama tunakuja kuleta grader. The grader number 1 haitakata hii barabara peke yake, pia itakata barabara ambayo tumeingia nayo hivyo. And that's why umeona pale chini we are preparing ndivyo ikikuja itachukua tu zile mchanga irudishe ifunike hiyo shimo. Ndivyo hata wewe ukikuja ku access shamba lako you will access it very easily. Tuko pamoja? Because that's now what we call value addition. We shall do that. Number 2, we shall do, hii shamba iko na hizo post. Ukiangalia iko na post moja. Hiyo shamba yenyewe imefika mahali tumewekeza gari. Kuna plot ambazo ziko namba 85, 86, 87, 89, 90 and 91. Ndizo ziko zinalai kwa hiyo line. Tuko pamoja? So hizo hapo ndipo tunawekea nini? Tunafungia shamba letu. Tukuje tuilainishe tena. Those are the things that we usually do. Kwa barabara tutaweka kibao. Ndivyo hata ukiambilia mtu, umwambie ameingia na hiyo njia ya Masinga Boys, amekuja amefika mahali panaitwa Mushuma Secondary. Mahali secondary iko akishavuka atapata nini? Kibao ya Golden Dream ambayo itakuleta mpaka wapi? So those are the value addition that we usually do. Not only here, even to the neighbors, because once an investor akiingia mahali lazima uwache hata neighbors, they can be able to access that land. We are leaving you, sisi tukishawauzia tunawaachia wengine. And that's why we usually say, ukikuja kwa ground, huyu mama si amejenga juzi. Huyu ni mama ambaye alisema ya kwamba mimi sitaki kulipa nyumba tena. Huwa hatufanani kimfuko, si ndio? Na kila mtu kuna ile sababu inafanya anunue shamba. Kuna mtu anunua shamba asetu leo, kuna mtu anunua shamba for speculation, kuna mtu anunua shamba ayuze baadaye. Si ni kweli? So yeye akasema hapana, mimi sitaki kulipa rent tena. Mimi sina wale watoto wangu sitaki wakae ni mimi nawapea stress. Tunaelewana? So hata we are even advising her, sababu huku watu huwa wanalisha na sababu ni yako kwa ground. Isipokuwa hiyo nini ambayo imefensiwa. We have our plots sisi. We are buyers number 1. Tukinunua shamba, tukishafanya subdivision, we are buyers number 1 for our plots, because each and every person has a plot here. Tumpatie hapo analisha nini? Analisha mbuzi zake, analisha mali yake hapo. Unaona? That's how pia naye ndio kesho yake watu wakienda kwa soko, because Masinga is known na livestock, and Machakos County inajulikana na kuuza mifugo nambari 1. Unaona? So yeye atakuwa anafuatana na nini? Atakuwa pia anafuatana na wao. Due to that, mambo ya succession we don't do it. Number 2, we don't buy land under subdivision. What is a subdivision? A subdivision is whereby mzazi ama tunarithi ile shamba, mimi niseme pati yangu mimi nataka kuuziwa, ama pati yangu mimi nataka kuuza. Then sasa tukuje, I have my brother, I have my sister and I have another brother, lakini yeye anataka kuuza yake, lakini hawana pesa. So wanasemanga tupatie kwanza kidogo tuanze process. Sisi huwa tununua shamba ambayo iko na title deed. Kuja wewe na watoto wako, familia yako yote, tuweze kukaa chini. Tukishakaa chini, wewe chukua title. Ukishachukua title, wewe leta title yako. Upon that, we usually call the area chief. Area chief huwa tunakuja naye kikao hapa kwa ground. Ukiingia kwa neighbor yote, huyu mzee ako hapa anaitwa Mzee Mbala, the immediate neighbor. We have another one ambaye amekuja juzi, ako kwa, ukienda plot number 92. Ukiwa kwa plot number 92, angalia pale juu. Kuna mwingine ambaye amekuja juzi, amejenga nyumba kwa hapo. Ukiwa plot number 104, kuna mwingine analima bananas pande hiyo. Enda umuulize hiyo shamba ni ya kina nani? Because we have already done all this, the transition. Mwenyewe alikuja akasema that from today hamtaniona kwa hili shamba, hawa ndio wenye hiyo shamba. Tuko pamoja? So we have a good relationship with the neighbors all hapa. Ndio maana tunapatianga wanakuja wanalisha na wanajua hiyo shamba ni ya nini. Hawezi pigia sasa mwenye kutuuzia, mwenye alikuwa anaishi hapa, awaambie tulishe, hapana. Na ndio maana shamba yetu yote iko na beacons. Due to that, we would like to encourage you. Umekuja hapa siku ya leo.
kuna sababu ambayo imekuleta usitoke hapa kama huna plot yako. And we usually say just in 21 days, Golden Dream Land and Properties Limited, in 21 days you can get your title deed. Legally, a title deed should go a process of 90 days. But because our titles are ready, we usually say it is just only a transfer. Hata wakati nilimwambia kuja sign transfer hakuwa naamini. Alikuwa ananiuliza, do you know what you are talking about? And we have kept our word. You have a testimony that we have kept our word. Is it? And today you shall be celebrating. Utaenda hata ushairudi kwa shamba. Tangu anunue hajairudi. Leo ndio anarudi. Aende angalie beacon zake kama bado ziko. Angalie venye atafanya na shamba lake na tumpatie title siku ya leo individually. Si lazima atituuze shamba lote ndivyo tukuitie title. So due to that, ningetaka we angalia map yako, mahali patakufurahisha, hapo ndipo utakuuzia. Uzunguke hii shamba kutoka chini hadi juu. It's a very big land. Ufike huko mpaka number 70, number 71, ufike huko uweze kujionea. And due to that, utaweza kuangalia venye land iko. So we welcome you to Golden Dream, na huwa tunataka kama uko na swali tuulize. Hizi watu wendi kando unless it is a question which is personal, ambayo unasema ya kwamba mimi sijafikisha 50%, niko like 40%, lakini in 1 week nitaongeza wengine. That's now personal. Ndio? That's now very official. Lakini kama uko na swali lote la shamba ungetaka kujua, ndio maana tuko hapa. Yes. Sorry? Hapa kwa Muhindi. Muhindi has the next parcel like this one. Maneno ya stima kwa watu ambayo tunaelewa zaidi, stima lazima you have to apply, either you apply individually ama you apply as a community. And the immediate neighbor here ambaye amehamia hapa, utachungulia pale. He's one ambaye ameapply. So hiyo nini lazima ikuje, sababu njia yenyewe iko kwa hii plot number 85. So kutakuwa na post hapo. So actually tunaongea lakini hatujui mahali amefikisha. Tulikuwa tunaongea to accommodate, because once we release this document kuna julikana the community ni community atakafanya nini, nataka kuweka. Swali lingine? Kuna mtu ana swali? Hiyo tumekuja nayo. Na hiyo ndio sasa tunalainisha the great yenye iko hapa plot number 1 hiyo inakupeleka kwa hiyo shamba ya Muhindi. Ya. Na ukizunguka kabla tuingie pale ndivyo tuweze kuteremka kuna barabara ambayo imeingia hapo ambayo inakupeleka nje ya Embu Kirititi pia. Sio lazima urudi kwa barabara. Unaweza ni barabara venye kumefanyika sisi ya mchanga, sababu ya mchanga nini lori ndizo zimeharibu hiyo njia, but that's another road. Lakini sisi hatutafika huko, grade itaanzia huko vile tumekuja, ikuje alafu ifanye huku ndani. And we also have that dad who is there ambaye anapiga simu hapo alichukua huko juu 3 plots ambazo zake zinafensiwa. Utaenda uone plot zake zinafensiwa. Plot number 93 amechukua plot number 68 and number 59, and he will be leaving in July. But in July we have assured him, he has sent all the documents, he'll be leaving with his title deeds. That's how we are. So unless uko na swali, yes. About payments, we usually say usikuja na cash. Hata ukikuja na cash, enda kwa agent uweze kulipa. Kwa nini? Kwa account, kwa bank zetu. Sababu in future you'd like to produce your documents, and pengine unataka kuonyesha watoto wako, this is how we are doing things. You know, when you bring change lazima ianzie kutoka pale. So unaweza lipa, kuna mara mbili ya kulipa. Kuna mtu ambaye anataka kulipa cash na kuna mwingine anataka kulipa na installment. But all the payments are done to our bank accounts. If you have, kama iko kwa M-Pesa,
You have a paybill number Equity ni 247247, unaweka account number na ile message itakuletea that iko kwa Golden Dream Land and Property Limited. Sisi tunalipa we usually pay tax, and Golden Dream is a legal registered company under cap of laws of Kenya number 17. Kingia hapo utaona maneno ya kuregister kampuni. So ndio maana tukaproduce ile documents, tukafungua hiyo account number, na account number itakuambia umelipa kwa Golden Dream Land and Properties Limited. So if you want to pay by installments, you pay 50%, the rest you pay within 6 months. We usually give documents, and the document that we shall give you, we shall have 3 documents which are ambazo ni sale agreement. One sale agreement original copy utakuwa nayo. Number 2 original copy tutaachwa nayo. Number 3 itaenda kwa wakili. So wakili atakaa nayo, na hiyo document tumeweza you have signed. Na pale chini, because for you or for us, for the safety, pale chini you have to sign. Una sign na una sign. It is tuseme kama iko na 10 pages kwa kila page una sign. So hakuna mtu ataenda utoe, you alter the agreement. Useme hapana, mimi unajua nilikuwa nimeambiwa ni miezi 12 na ndio nimeandika hapa. You see? Ama tukwambie hapana, tulikuambia miezi 3 na ndio tumeandika wapi? We want a very clean documentation and a clean business. You pay on time. We usually say that unalipa kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 10. Having such projects unajua zinagharimu pesa mingi. Na kusema title deed inagharimu pesa mingi. But sisi huwa tukubebeshi hiyo mzigo. Ndio maana tunakuambia just in 21 days you can have your title. But legally, ukiingia kwa sheria inasema that you can have your title in 90 days. You should have your title in 90 days. Sababu zile transfer money is never inclusive kwa kununua shamba. Stamp duty ya Machakos County, it is now 4%. Before it was 2%. Lakini sababu ya the county imefanywa metropolitan, sahi it is 4%. And it is 30,000. Is that what you paid? Our dad, that's what you paid? 30,000 for each and every plot? Yeah. So if you are buying cash, it is 100,000. If you are buying by installment, you deposit 65,000. The rest you pay within 6 months, because the land, the buying price is 130, but we usually give offer for the cash buyers. Yes. Actually, maneno ya maji. Sorry? No, a plot hapa. In this project is 130. 50 by 100 is 130. But for cash buyers we give them at 100,000. 30,000 off. Tumeelewana? About water, actually what you usually do, once you bring your documents, especially to this project, once you give your documents, we usually submit them to Kewasco. So wakati unakuja kuingiza maji, hutakuwa na ile kwenda kuregister and all that, because this project we had yule mzee ambaye alituachia hapa, alikuwa na good relationship na wao, so akawaambia mtu wote anakuja hapa alikuja kuapply maji, simplify all these terms. So once you give your documents, wewe kazi yako itakuwa kuvuruta kutoka hii line yote kutoka juu mpaka chini, utavuruta upeleka kwa plot yako. So kama hakuna swali lingine, even to our online viewers, as Golden Dream Land and Properties Limited, that's how we do our things. We shall see this project, how it is. Na after hapo tutaenda kwa hiyo project nyingine. Sasa ni wewe uamuzi, sasa uko mikononi mwako. Sisi tumekuleta kwa ground. So utaangalia ile plot ambayo imechukuliwa, yote imetikiwa, imechukuliwa. Yote imetikiwa, imechukuliwa. So you shall check mahali ungetaka, and then you make a decision. Tuko hapa sisi wote, even our chairman, tuweze kuonyesha ile plot ambayo ungetaka kukanyanga. Kanyanga the 4 beacons zote. Kama ungetaka 100 by 100, like this one is 100 by 100. Huyu ambaye amefence hapa, unataka kujenga, this is 100 by 100. So ukitaka kuja kufence, hata pia huwa tunakuonyesha watu ambao wataweza kusaidia kufanya hiyo kazi. Lakini hiyo ni wewe unajilipia, sababu ni unajifencia. Even if you pay 50%,
kuja uchimbe choo. Come and start developing your land. Come and start developing your plot. Even from 50%. And what we usually do, even from 70%, huwa tunaanza kugeuza ama huwa tunaanza kufanya transfer. Because you can't pay 70% and you are not serious that you are buying that land. Is it? Yeah. So from 70% we usually anza kufanya nini? Kufanya transfer. You might opt to pay the money for the title deed right away, ama ulipe kidogo. Ukikuja kujia title yako umalize. Kama yeye hatuna deni, alishamaliza yake. So leo he'll be very happy as he'll back to those places. Ataweza kuambia rafiki zake, mimi niko na title deed hapa. Can you buy more than one plot? Yes. It is allowed, even if you need an acre, if you need 4 plots, which is a quarter, if you need a half, if you need a quarter, which is 2 plots, they are available. Kwa hii project, kwa wale ambato tuseme ungetaka tuseme like 3 plots under a single title. Hii project already it is under subdivision. So at this stage, which is today, it is possible. But we usually encourage. The reason why I would encourage you to pay a title individually for each and every plot. A time will come, maybe ungetaka kuuza. Utaenda ile process subdivision. It will only be a transfer. Weka pesa, kuja nikusaidia transfer, sasa enda ukajifanyia nini? Ukajifanyia transfer. Also, kama ungetaka kujifanyia transfer, come we send for you all the documents, it is still 30,000. Come, unajua kuna mtu anasemanga I know someone there. Si ndio? Huwa tufungili, huwa because we are not kwa hiyo pesa yako we are not tuchukui hata shilingi. Maybe you have someone who can do transfer for you, come and send for you all documents, tukupatie documents zetu zote za kampuni, tukuwekee seal, tukupatie title yako, wende ujifanyie transfer. It is still possible. All I know is that it take long kidogo. But with us, in 21 days, you can have your title. So kama hakuna swali, sababu ya time. Let me ask a last question. Okay. Assume you need 2 plots, but you have 100K. Or can you be allowed to book each with 50? Okay. Yes, it is possible. Maybe you need 2 plots, and maybe you need to pay them cash. Unajua kuna mtu anasema, I have 100, I need 2 plots, and I would like maybe to pay them ya cash, taki kulipa 130. Can you give me like 1 week? Yes, we shall do. Book with that 50,000 each, then tell us. We usually give 1.5 weeks. Sababu, tukitoka hapa, siku na ingine watakuja Wednesday. Na tunasemanga, plot ni yako, ukilipa. We are that open. Plot ni yako, ukilipa. Si ukiandikisha jina ni sawa, lakini kulipa, ndio maana tunajua plot ni ya. Na sababu tuko kwa mwisho wa mwezi. Kuna watu ambao wanalipwa tarehe 5, tarehe 6, tarehe 10. You have kama ukiona you have money to book and you still want to buy cash, you usually give maybe tukaweza give a leeway up to that 10. But after hapo automatically the system itachukua iko installment. Tuko sawa? Yes, sababu kuna mtu anangoja mshahara tarehe 5, tarehe 4, tarehe 3 na leo mnaona tuko tarehe ngapi? Na maybe you have money to book. If you have them in M-Pesa, you just transfer. Then you send out the message. Then ukiingia pale kwa ofisi, upatiwe agreement na upatiwe receipts kutoka kwa ofisi. So, kama hakuna swali lingine, hizo plot ambayo ijamakiwa kwa saa hii ndio yako. Ukilipa ndio full yako. So welcome to Golden Dream Land Properties Limited. That's how we do our things. Thank you. God bless you. Asante. Ndio tukikainda vyo kanini haha. Na andu me haha online githoma cokerie ciuria ciganona gwiciria rwameta uni sawa. So maybe no mataririe ugo gutaragiria na gikuyu. Ma capture icio main details. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Fred Kahura, mũrũgamĩrĩri mũnene wa Golden Dream Land and Properties Limited. Tuna project igĩrĩ iria tũrendia mwena wa Machakos County, that is in Masinga. Tũrendia mwena wa Masinga. Masinga ni sub county ya Machakos County. Na wona waka gũkũ mwena wa Masinga, kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo Masinga Boys, which is a national school. Number 2,
kwina Masinga CDF office ĩrĩa cikuhĩrĩirie mũgũnda ũcio. Number 3 kwina Masinga level 3 hospital, kwina ũhoro wĩgiĩ ũrigiti, ũhoro wĩgiĩ mathibitarĩ, maũndũ macio mothe. Project ya mbere ĩrĩa nĩ kilomita 5 kuma Masinga town, na nĩyo tũrĩ kwa ihinda rĩrĩ. Tũgũcoka tũthiĩ thĩinĩ wa project ĩyo ĩngĩ. Thĩinĩ wa project ĩno kana thĩinĩ wa project ĩno tũrĩ thaa ici, project ĩno ya ciringi 130. No kũrĩ mũgũri wothe wa cash, project ĩno tũramĩendia kwa ciringi 100 tu. Kwa mũgũri wa cash tũramĩendia kwa ciringi 100 tu. Koguo twakwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo wĩ hau na no wende ũkorwo ũkĩgũra hamwe na ithuĩ, no ũkorwo ũkĩaranĩria hamwe na ithuĩ, we give out ndamahe namba cia kambuni na ndoiga mũndũ ũngĩenda kũhũrĩra no ahũrĩre still. So mahe namba cia kambuni. Okay. Na ũngĩenda kwaranĩria hamwe na ithuĩ, mwena ũrĩa ũngĩ thimũ citũ nĩ hingũre, nĩ 0718 004455, 0718 004455 kana 0788 555554, na namba icio thĩinĩ wa page ya Barũthi wa Thayũ nĩ ũgũciona. So namba yakwa ũngĩenda kũnyita nĩ 0798 008 008, 0798 008 008. He mũndũ wĩna kĩũria haha na ngwenda ngũrie ciũria cigana iria ciũrĩtio haha. Kĩũria kĩa mbere, na mũndũ wĩna kĩũria gĩothe no oke nginya inbox. Please, how can I get that map? He mũndũ wenda tondũ ekũraihu no ende kuona map ĩyo nĩgetha agĩselect rĩ ahota gũselect as pa ũrĩa map ĩkaire. Okay. Map ĩyo nĩtũgũtũmĩra ciũkona ĩragwo channel nĩwe woria. Okay. So no oke inbox yakwa na mbeo ndaheana nĩtũgũtũmĩra map ĩyo. Tũgũtũmĩra map right away. Another question, nguonete ndorio haha, he mũndũ ũkũrĩtie ũhoro wĩgiĩ mbei ngwĩciria nĩ wagweta ũhoro wa mbei. He mũndũ ũkũrĩtie angĩgũra quota ekwenderio atĩa na nĩ how much in installment? Ũngĩgũra quota nĩ kuga nĩcio nĩ plot igĩrĩ cia 50 by 100, na ũrenda kũrĩha na installment, buying price it is 130, that is 260. Koguo ũkũrĩha 130 icio ingĩ ũrĩhe na mĩeri 6. Ũguo nĩ ũrĩhe nuthu, icio ingĩ ũrĩhe na mĩeri 6. He mũndũ ũkũrĩtie atĩrĩrĩ, angĩrĩha na mĩeri 2 rĩ cigũikara o 130 kana nĩ gwĩtĩkĩrio rĩhe igana? Tuga atĩrĩrĩ, mĩeri 2 ũrĩa tũthondekete system itũ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ndĩngĩhota gũkorwo manipulated, na system itũ tũkorwo tũmĩtĩkĩrĩtie kiumia kĩmwe mũno makĩria kiumia kĩmwe na nuthu. Tondũ ta rĩu tarĩki ĩrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ andũ marĩhaga kuma nginya mweri 10 nginya mweri 11. Ona kĩu nĩ makĩria kiumia kĩmwe na nuthu, hau noho tũgĩkoragwo wĩtĩkĩrĩtio. Koguo ũcio kũrĩha 130. Alright, he mũndũ ũroria twĩkũ gũkũ nĩkũ? Gũkũ twĩ mwena wa 1 twĩ kaunti-inĩ ya Machakos County. Number 2 twĩ mwena wa Masinga. Masinga nĩkuo ũiguaga nĩ kũrĩ Masinga Dam, nĩ kũrĩ Kindaruma, no twĩ thĩinĩ wa Masinga, kuma Masinga town arĩyo nĩ sub county ya Machakos County. Mũgũnda ũyũ nĩ kilomita 5 kuma Masinga town. Okay. Yes. Sweetheart sketch map nĩ ngũgũtũmĩra ũka inbox yakwa, na nĩ njũĩ ũka inbox, so nĩ ngũgũikĩria, no njĩre hi nĩgetha ngĩrore harĩa ngũsavĩte nĩgetha ngũikĩrie sketch map ĩyo. Ngwĩciria ũhoro wĩgiĩ thitima na maĩ. Yes, thitima na maĩ haha tũrĩ haha hena kwa mũhĩndĩ. Mũhĩndĩ ũyũ ararĩma pomegranate. Na to pomegranate peke yake, tugaga pomegranate nĩ ũndũ wake kana thĩinĩ wa advertisement tugaga pomegranate nĩ ũndũ wake. Tondũ pomegranate nĩ gatunda keo gatoneka nĩ getagwo komamanga. Nona gatunda kau ageka export na endagia ciringi 100 mau, ciringi 500. No nĩguo nĩ mũhĩndĩ no ũkinyĩtie, it is the next project. Okay, haha tũrĩ ni the next land no thitima ĩkĩrĩ. No nĩtũramenya he mũthuri haha neighbor ũbangĩte gũkorwo agĩkĩra thitima, na maybe twakuhĩrĩria harĩa no ũkĩmonie nginya neighbors arĩa makĩrĩ kuo, nĩamu twĩraga atĩrĩrĩ andũ ithuĩ tũtũraga andũ gĩthaka na ngwĩciria nĩkĩo wĩ ground. Nĩguo tondũ ũrĩa tũrarĩ mũthenya wa ũmũthĩ to nĩ ngacirithio onawe wĩho. Koguo onawe wĩ haha nĩgetha ũmere atĩrĩrĩ nĩ wona neighbor, angĩkorwo ndũnona ũmera ndũnona neighbor, nĩ wona hii neighbor mwena ũrĩa, mwena ũyũ ũngĩ, mwena ũyũ ũngĩ, mwena ũyũ ũngĩ, angĩkorwo gũtirĩ neighbor Barũthi tigana na mũgũnda ũcio. Nĩamu ithuĩ ta Golden Dream ũrĩa twakwĩra haha rĩera-inĩ ona ground ũguo nĩguo kũrĩ. Na nĩkĩo njũkire gwĩkĩra mũira ũhoro ũyũ na tũnyitanĩte na kambuni ĩno ya ĩretwo Golden Lands, Golden Dream Lands. Tũnyitanĩte nayo tondũ andũ aya nĩ mangaire mũno makanjia Barũthi twetere buroti cia raithi twĩragwo cia mamirioni na ti ithuothe tũngĩhota ku afford. Nĩkĩo ndĩramwethe no ndĩratekire ihinda tondũ o ta ũrĩa kahũra ngwĩraga nĩ nyendaga gũthiĩ kahora nĩgetha kĩrĩa ndĩramũrehera rĩ ndigange mũtware ningĩ maĩ-inĩ mũte indo cianyu. Nĩkĩo tũratekire time
nigetha ndigire ati ni ndona kindu kia raithi na kindu gikumuteithia no reka research nginya kambuni nginya taito so ni ndikite time almost a month ngika research nigetha menye ni kambuni iyo iri kigu deal nayo gukurehera broti citari na goro na toima haha no gutuona twi live tuguthie project ini ingi ina haha turaruguria project nayo igukorwo iri njega muno yoima mbeca cigana giroka tugukumerera hau guku gwatigara broti cigana guku gutigarite mundu ageciria baruthi ni ngahura thimu next week na ngwiciria wamonia uri andu mokite na uri andu merutire na ni yokemonia nginya ngari uri andu merutire guka muthenya wa muthi no kuingira iraingira no kuingira ciringira hari tumere atiriri tugutigirite broti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 broti 10 na ndore maingira haha tuna andu 30 broti 10 na andu 30 tutatarite uratwirorera tutamutarite na urinde kuri maugire mambiri gwi committee o haha so ni ihenya riaku ndio rigukuguna tutanathie gwi project iyo ingi twambe tuninukie haha so nige toro nitwe twe ground onzo gutumire mafu ni tondu no ku ire kuria no tukwire haria hega ithu twi tondu nitwe twe ground no tukwire ni hega tondu ithu twi mugunda uyu wothe koguo haria tugikwira ni hoi tukaigwe na wasi mambia kuga woi broti 10 andu 30 Aikoni urenda emwe ndutwaririe tukwire tukumbukire haha ngetha karisti kau gagioka tukauga asa gure asa ino ni joy very good and the other thing is title deed ni how much tuga transfer ya title ni 30 na ni exclusive thini wa bei iria turaheana bei ni ciringi 130 kuri uri uragura na installments ukaruta nuthu icio ingi ukareha kwa ihinda rigana atia ya mieri 6 cash ni 1,100 title ni 30 gwika transfer ucio gathira nyohoro ucio gathira mahe namba cia office ndi mahe namba yakwa nigetha mundu ungienda guka kuri nie na wahura namba iyo ona icio cia office ukaiga tuonire ku ukauga tuonire gwa barabara wa thayo nigetha maundu maku magikome mega so tuhe namba cia office tukimeha namba cia thimu ni ngura komera niki kingituma ugikorwo kigithia na Golden Dream Land Properties Limited ni maundu mariku ma mwanya tureka one is tihenaga certificate na tutihenaga ballot ni undu ki baruthi thina uria koretwo wi thiini wa bururi witu wa Kenya turia nime tuire advantage ni wherever there is a genuine thing there is always a counterfeit thiini wa horo ria mwega ni kuri no aujugi o horo ria mwega oria kuri ngoma no gukuringa koguo maundu ma tungihota kumathutukania ni ithu tukaingira ha mwanya-ini tukiuga atiriri andu baruthi mbia ciao ni andu ni maguraritio muno mbia ciao ni citonyereire my brother mbia ciao ni andu mageririo ruo mundu e diaspora keragwo atiriri tumaga mbeca ugatuma na kwaja njira andu me diaspora atiriri ithu uria twikaga atiriri ithu wana wagura wikigie mbeca account-ini tugacoka tugatumira documents ciothe we niwe wisainagira we usually scan all the documents ugesaina transfer ugesaina consent warikia gusaina ugatucokeria iyo ni ututhia gwika atia ni ututhia kunene ugatumira documents ciaku ciothe actually no utumaga mundu wanyu oka kuera title yandikitwo ritwa riaku na nigetha riri rucio ukaga atiri andu acio ndamaiguire na tumere title tayari no turakuhe thikũ 21 gwika transfer just 21 days no tayari wabici tayari yandikitwo title matha title ni tumete kwa matha title ru turari obroti ina title na ucio ni undu ma maundu ma mwanya tureka twita Golden Dream Land Properties Limited ni kuhari kindu gitagwo documentation ati twakura thikũ 21 iyo title yaku he matunda nguonete haria kae matuo marete na ndo mundu ndonoria sweet heart nae ni urona muno we tuni ni ngumonete ndi haria na ndaigua ndu thutha wakwa kuma ni matuirwo watharekeirwo matunda guku ini no riera riri na naigua kwenda mogwa atiriri ati hihi macaku ku ni kundu gutagikura kindu gutagiuma kindu breeze no raigua my brother ni breeze ya Masinga Dam okay koguo igatuma rira riri nona guku guothe ni green igatuma kundu guku guothe breeze igatuma kundu guothe kuhana green taru ri ndirare ma mbembe uria muikari uria neighbor imwe no rehe na mbembe ndirare ma mbembe yes koguo ni undu woguo ucio ni undu umwe na number 2 tuya mbeca cash iki account-ini ithu turihaga igoti iki account-ini number 3 twakwo ni thikũ 21 wagura umuthi ambe utara thikũ 21 uyu baruthi hane kwa namba yake ukamwira atiriri baruthi murata wakwa ni wahitithirie neke
tondora ndina meri 3 ndina meri 4 ndina meri 5 itendona na muigete thiko 21 tugete thiko 21 ni twendaga guthimwo thiko ici neke tuiganire ratiri-ini my brother na twira andu kwina neighbor ithu tingigutwara kundu mutumia uyu tondu niokite arokira aiga atiri akobobani gake tie guthumbura ciana ciake cigithukuma ni ndona ni mutumia urakuru akiheria kiria story nyingi muno thini wa itura thini wa project iyo gituguthie ni ukuona nyumba ikinyite rento a 4 bedroom ikinyite rento muikari uraikara hau muikari uraka hau so with all that twako tuhuthitie maundu na njira iyo na njira huthu. Okay, good. We kwenda ku buku burati ici na no wakigwa ti nyingi ugu ha ni ihenya ria kuri guguteithia kuri andu nginya matuma ndanakwira ndanatumirwo nginya mbia kuhoka kana kindu kiega muno faru we mundu wika mathabu kona handu ha hathie ri ugatuma nginya mbeca mbere ukiri andu mandumagira mbeca no ndima advisor ni wega gutuma direct kambuni-ini tondu tariu no ngienda gutuma umuthi to nginya undumire no utumire wabici direct ni mekuoya thimu no matumire direct ko urenda ku book tondu ku book ni kuriha tondu wahota kwa ku book umuthi giko urenda githire no tareke nguretere my brother nona kiugo kuhokeka na twiha ni undu wa kindu gitagwo wihokeka tomenyire nawe kwa ihinda inene muno na tukoretwo tugithie rugendo ruru o kahoro na he uria o mundu eka maundu make nona andu acio maragutumira nona uguo ngia turia kuhete bibiyo na andu aya ni makoma mari andu abata muno tondu andu aya maratwirorera nikio ukire ground nigetho atiriri kundu kwina neighbor kundu kwina bacon kundu kuhana atia no nyita nigetha na we makirorera kana riria mambuka mugunda wao makoma makimenya atiri mena trust kuri mundu ukugura ni undu wa ritwa riaku ni kuri mundu ugura ni undu wa ritwa riakwa no nyita undu ucio ni tutingirehe kundu maconoka rucio twamera hau kwina neighbor twamera kwina kiria so ni ona ngutumira faruthi simuci. Okay, good. Amundu igo hana Mwangiza Kayo na by the way niguo Mwangiza Kayo friend kahura no journalist ta nie so nikio twi hamwe na ni njui Ngai ni agutwara kuraihu tondu kiria ureka duration yo ndatekire kumenya maundu maya maku ma migunda before njiriirie andu migunda ya raithi tu ni ma insistete muno I took time na ndirona we maundu maku thithio gerete straight tondu ni ukoretwo thiini wa media na ni we kiria kiana ri andu ugo we ndungienda gwikora kirio-ini kiu so thank you so much ndakara kigura tukimagira my brother ngwira atiriri thiini wa industry tukoretwo thiini wa media ni industry tukoretwo tukithaitira iriro nyingi muno cia andu mundu tunyitwo mundu ramomorerwo nyumba handu arakire tondu wa kindu gitagwo title na nikio ithu woka ndakuria atiriri tondu tukarite na kwa ihinda ta wirore project citu ino title haha no wakore title ciothe ci metha-ini ona muthenya wa umuthi ni kuri mundu turihe title na wikara hau mitambo-ini kuri mundu turihe title o umuthi o wiroreire na akorwo akore na ithu good na citu cia thimu ni 0718 00 4455 0718 00 4455 kana 0788 555554 thini wa ng'enda citu ni Golden Dream Land Properties Limited njitagwo Fred Kahura a director Golden Dream Land Properties Limited wahura thimu uge ndamona mena baruthi nenderaga float kamwe. Alright. Ambiriria kuhura tha ici tondu you never know ndeka iria citigana nini muno ngwiciri broti ciko cithiru so ihenya riaku nirio rigukuguna na haha ndirona tari handu nginya ungihota kugura cash ndwireka nguteithie ndweherereiria thata cia iguru ndugure cash iko no uhote ona wenda twirire ndwitie uhoro ucio tukorwo tuthirite. Thank you so much tucemania thiini wa project iyo wengi tutoima hantu turathie project ini ingi oro riu. Thank you so much.